Today we're gonna be making chocolate chip cookies. This is gonna be the cooking show with your host, Julian. Let's do this. Away from the fact that she was right, so I triple left trying to double back. Alright, the first things you're gonna need. Hey, man, dude, remember we have to do this in French. Oh. So, yeah, just switch it for Really? now. Oh. Okay. Yeah. Let me just. This is no place to die. Start. I don't feel so good. Voici ce dont vous avez besoin pour les ingrédients. D'abord, vous avez besoin de sucre, une tasse de beurre, de la vanille, un œuf, de la farine, du bicarbonate de soude et des pépites du chocolat. Et des pépites du chocolat. Chauffez le four à 375. Great. Mélangez le sucre, le beurre, la vanille et l'œuf dans un grand bol. Incorporez la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Incorporez les noix et les pépites de chocolat. Ta-da! Mettre la pâte par des cuillères à soupe arrondies de rayons tout poncer de distance sur une plaque et biscuit non gazé. Prenez le feuille au four. Faire cuire à four de 8 à 10 minutes. Incroyable! Havent fini. Merci beaucoup. Au revoir. Just let me know, my nigga. I had to switch gears on him. Fishtail in the rear view mirror on him. I had to switch gears on him.